Xin chào các bạn đã đến video của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một đồ vật với tờ giấy, tờ lịch đã bỏ đi nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm gấp cái máy bay nhé, máy bay bằng giấy nè mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm nhé. Này, được một cái máy bay mọi người. Mình sẽ xẻ cái đuôi. Đây là một chiếc máy bay nha. Mình sẽ gấp thêm một cái nữa nhé.
đã được cái máy bay giấy thứ hai rồi đây mọi người. Đây là cách gấp đơn giản nhất.